ઓકે, તમે અહીંયા જે રીતે લખ્યું છે ને વેબ ડ્રાઈવર ઇક્વલ ટુ બ્રાઉઝર ઇન્સ્ટન્સ લાઈન નંબર 20. હવે મેં એના બદલે એવી રીતે કર્યું છે કે વેબ ડ્રાઈવર ઇક્વલ ટુ સીધું સેટઅપ સેલેનિયમ ડ્રાઈવર કર્યું છે. ચાલશે. આ મેં એટલા માટે કર્યું કારણ કે મેં અહીંયા એક્સટેન્સ યુઝ કર્યું છે એટલા માટે. બસ ધેટ્સ ઇટ, બીજું કશું નથી. ઓકે, બટ ધેન આઈ એમ નોટ એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ડિફરન્સ ના સમજ પડી મને કે તમે બ્રાઉઝર ઇન્સ્ટન્સ જે યુઝ કરો છો તો એ ક્યાં જાય છે? એ ક્લાસમાં જઈને કરવા જઈએ છે એવું? એક મિનિટ, આ ક્લાસમાં એક છે વેરિયેબલ બ્રાઉઝર ઇન્સ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નલ, ગ્લોબલ લેવલનો, બરાબર, પબ્લિક સ્ટેટિક, રાઈટ. રાઈટ. ઓકે, હવે જ્યારે આ ત્રણમાંથી કોઈ બી એક મેથડ કોલ થશે ત્યારે હું એમાં કોઈ વેલ્યુ અસાઇન કરું છું. બ્રાઉઝર ઇન્સ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમથિંગ, બ્રાઉઝર કંઈક બી જે બી કોલ થશે, જે કે બી હશે, બરાબર, એ વેલ્યુ અહીંયા સેટ થઈ જશે, રાઈટ. સો and I have extended this class, मतलब कि inheritance, આ class ને inheritance કર, मतलब कि this class can access any of the member variable, any of the variable, right? correct, Directly. So first what I have done, I have just called this method launch browser, use launch browser. એટલે શું થશે, જ્યારે આ બ્રાઉઝર તો કોલ થશે ત્યારે કોઈ બી વેલ્યુ અસાઇન થઈ જશે બ્રાઉઝર ઇન્સ્ટન્સના વેરિયેબલમાં. પછી એ મેં જસ્ટ સિમ્પલી અહીંયા WebDriver is equal to browser instance આપી દીધું લોકલ ક્લાસમાં. I can directly write it down over here as well, browser instance. તો બી કશો કોઈ વાંધો નથી, બરોબર છે? સમજી ગઈ. હા હા, બરોબર. આ છે ઓલરાઈટ. પણ આ તો શું બધી જગ્યાએ કરો ને તો પછી તમે લોકો વધારે કન્ફ્યુઝ થઈ જશો, એટલે પછી મેં રહેવા દીધું. ઓકે ઓકે, હા હા, ક્લિયર? યસ યસ, ક્લિયર. Now back to our original problem. So the problem is that we have to pass WebDriver driver in every method, બરાબર? SDR, we have to pass WebDriver driver as a parameter in every method. દરેકમાં જે પણ આપણે અહીંયા બનાવ્યા છે દરેકમાં કરી. Now why we have done that? Because Riya, why we have done that? કારણ કે આપણે find dot element કે એવું કંઈક કરીએ છીએ, right? We are performing some operation using the WebDriver object. Using the driver object, we are performing some operation. So to perform the some operations, this WebDriver should have some value, right? When I say should have some value, it means that it should have the browser instance. જે બ્રાઉઝર આપણે ઓપન કરીએ છીએ એની જે કે બી પ્રોપર્ટી કે બી છે બધું આ એનો રેફરન્સ આની અંદર હોવો જોઈએ, રાઈટ? ઠીક છે, એટલે આપણે અહીંયા પાસ કરીએ. હવે Udit has given one solution that we can declare one variable at this class level and assign the value to null so that we can use it directly, right? We can remove this parameter from each method and then we can use this. But the problem here is that it has the value null. હવે હું અહીંયા null dot find element કરીશ તો મને કશું મળશે નહીં કારણ કે કોઈ બ્રાઉઝરનો રેફરન્સ છે જ, બરાબર? હાઉ? હવે આપણે અહીંયા દરેક આપણે મેઇન શું હતું કે we want browser instance to be passed in each method, right? But we do not want to pass that as the parameter. So what we will do, we will use the constructor. So constructor is the same as the one type of method only, બરાબર, which is called when the object is created. આપણે જે constructor નો class હતો ને એમાં કર્યું, and in that we'll just pass this WebDriver and the variable which we have declared in this class WebDriver, we will initialize the value of this variable using this browser instance, બરોબર છે? ઠીક છે, એટલે પછી જો અહીંયા બધું થઈ ગયું બ્લુ કલરમાં, આ ડ્રાઈવરની અહીંયા વેલ્યુ અહીંયા થઈ જશે. And
when we call this method, when we create the object of this input forms class, we just pass the browser instance, WebDriver. Barabar? So now it will work properly. Okay. Okay, clear? So ચાલુ પડી જાઓ તમે લોકો કરાવો લાગો આટલું કોડ રિફેક્ટરિંગ અત્યારે ઈઝી છે બહુ વાર નહીં લાગે એવરીવન તમારું ઇનપુટ ફોર્મ વાળું જે તમે હમણાં કન્સ્ટ્રક્ટર લખ્યું ને હા એ બતાવો ને. કન્સ્ટ્રક્ટર તો સિમ્પલ છે this dot driver is equal to driver આમાં શું હોય ઓકે ઓકે એટલે આ ઉપર પબ્લિક વેબ ડ્રાઈવર એ અહીંયા આપણે ડિક્લેર કરીએ પછી નીચે આ આવશે રાઈટ. હા એકચ્યુઅલમાં આ તો હું પ્રાઇવેટ બી રાખી શકું છું પબ્લિક રાખો કારણ કે આ જે વેબ ડ્રાઈવર છે બરોબર આ જે ડ્રાઈવર છે એ ખાલી આ ક્લાસમાં જ યુઝ થવાનો છે બીજે ક્યાંય યુઝ નથી થવાનું બરોબર સો આઈ કેન માર્ક ધેટ એઝ ધી પ્રાઇવેટ એઝ વેલ કે ડિફોલ્ટ બી કરી શકું કઈ જરૂર કશું કઈ બીજું કઈ જરૂર છે નહીં ઓકે બરોબર હા રાઈટ હા આ જે છે બરોબર કન્સ્ટ્રક્ટર એને મારે પબ્લિક કરવો પડે જો આ ક્લાસ બીજા કોઈક પેકેજ બીજા કોઈ જાવા ક્લાસ જે બીજા પેકેજમાં છે એમાંથી એક્સેસ કરતો હોય તો મારે આને પબ્લિક કરવો stopping the recording.